Hi, welcome to podcast with Pratim. This is a very hurriedly organized podcast. We take time to do things, but we didn't have that liberty today because something very important happened. There has been an unexpected meltdown in Bangladesh. I'm saying unexpected because only on August 1, I recorded an interview with uh, Golam Mortoza, editor of Daily Star Bangla, the top media group in Bangladesh, where I asked him pointedly whether he expects the government to collapse because of the protests. And Mortoza replied twice that he doesn't expect such things as of now. But it happened. Sheikh Hasina today not only filed her resignation, but she fled the country, escaped the country through India, as we hear, to some Western destination. Now, that is where she goes is another part of the story. What will have happened to Hasina? But for now, Bangladesh, the military has taken over the responsibility and forming a caretaker government that will run the show. And it is a nominated government and which will run the show and probably will convene an election. What will happen from here onwards is to be seen. But today, I'm just presenting you a very uncut kind of a discussion and with my guests who were caught in different positions. There we will see a short clip of researcher Ahmed Abid, who has been a member and adjunct at Humanitarian Development Research Initiative in Dhaka at a private university. He was caught. I got him when he was riding a rickshaw and was celebrating on the street. Abid, I know for for nearly 1.5 decades. Abid he comes from a family of army leaguers. That was the ruling party, Hasina's party in Bangladesh, and he has been particularly against the fundamentalists, and he personally suffered. And Abid was celebrating. Dr. Professor Selim Raihan, professor of economics at University of Dhaka, a very celebrated professor, and who has been into the India Bangla cooperation, almost a common feature in India Bangla cooperation initiatives, dialogues. Professor Selim Raihan is happy. Golam Mortoza, I once again got him for a quick talk for the political aspect of the situation, and he is happy. But there is a huge but. All of them, they welcome this fall of Hasina government, but they are worried as what is going to happen next. We will start this show with the small clip of Ahmed Abid, riding a rickshaw on the streets of Dhaka and trying to show the situation out on the streets where people are celebrating sort of in a celebration mode. We will next have the Professor Raihan. We will explain the genesis, the more of a more political economic side of the story, and his concerns about the future. And at the end, we will have Mortoza
who will talk purely on politics. Mortoza speaks in Bengali. I summarized his versions, his points in English. Abid. এটা হচ্ছে সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়, পাশেই ঢাকা কলেজ, কয়েকশো মিটার সামনে। আমি এখন যাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসির দিকে। আমাদের সামরিক বাহিনীর প্রধান বলল তারা একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ঘোষণা করেছেন, তৈরি করেছেন, তারা কাজ করছেন, খুব দ্রুত তারা সবকিছুর ব্যবস্থা নেবেন, সবাইকে ঘরে ফিরে যেতে বলেছেন এবং একই সাথে আর কোনো সংঘাত করতে না বলেছেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি ঘর থেকে বেরোনোর সময় নিউজে দেখছিলাম যাত্রাবাড়ি এলাকায় সংঘাত হচ্ছে, থানার পুলিশরা মব দ্বারা ট্র্যাপড হয়ে আছে। বাংলাদেশ মানুষের ক্ষোভ, মানুষের ক্ষোভ আর এই যে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ, সেইটার একটা প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি। Professor Ryan, welcome to Podcast with Pratim, and I missed you for quite long. The first question first, how is the Josh? No, you see that the movement started by the students, and the demand was very simple: abolition of the quota or reform of the quota system. But then how amazing it is, that from that very simple demand, then we have seen the fall of this government. And this government appeared to be a hugely dominated party-based government where nobody thought that even, I think, 2 weeks or 1 week back that this thing can happen. So I actually came from my home, which is, I would say, 7 or 8 kilometers from the university. So I drove the car and came to the university now, because I think at least 1 million people are here, or more than that. I'm not able to count the numbers, or approximate the number. But I think it's a huge celebration from all over section of the people. I think there are many reasons behind it. We can analyze, we can explain. As a social scientist, we need to have a deep dive into these whole issues, because, as I said, even a couple of weeks back, we did not predict this situation. Then how these things happened. So yes, the celebration is very much there. I can tell you, on Thursday, on this platform, and the video has been up today, unfortunately, I interviewed Golam Mortoza, the editor of Daily Star Bangla. And I asked him pointedly, not once, but twice, at the end of the interview, that whether he expects the government to collapse. So Thursday means August 1. And he said, no, he doesn't expect the government to collapse. And because, but if the government functions in this way, then a lot of things can happen. Bigger problem can arise. So forget 2-3 weeks. That was only 5 days ago. And only today, my YouTube video has gone up with a thumbnail saying that Hasina is safe but not secure. Well, no, that's kind of a big lesson for us, all of us, of course. Right. So that takes me to ask you that, yes, there are many things, but let me put it this way. What makes you happy? Okay, there are a few things. One is that probably you have seen, in the last couple of weeks, my activities. I was with the students, especially with the students of the university, because I found that their demand was starting from that quota, abolition of the quota, or reform of the quota. And then we have witnessed probably unprecedented killings of young youth and the kids, many ordinary peoples, general people, on the street.
So their demands for the uh, uh, for the investigation and the punishment of the killers, and also you remember those 8 or 9 point demands. So we are very much supporting. I was very much supportive of their demands. And also, I also realized that many of our students of the university, especially since I teach at the Dhaka University, they are they live in a very uncomfortable or discomfort, a situation, because years after years they had the sufferings of being kind of tortured by the government led the student organization, Bangladesh Chhatra League, because in different university dorms, there were many allegations of torture and also many allegations of, violation of some human rights too, by the student wing of the current government. On the general students, especially for the general students, many of these general students are my students in my economics department. So I also saw them fighting for their rights. And also you see that when they're fighting for the quota system, quota abolition of the quota, reform of the quota, at the university level, their inner sufferings against those, wrongdoings at the university dorms also was very much there. Those, very much, those feelings are very much there. So they were expecting changes, not only at the national level. I don't think even a week back there was any thought of a change at the national level, but there was the expectation that through this, movement, there will be some change that the way universities run. So I thought that I can no way actually leave my students alone. In my whatever my capacity I have, I should be with them. So I tried to be with them with my capacity. So now the thing is that whether I'm happy or not, of course I'm happy, because I think that despite that, Sheikh Hasina and her regime had many success. We must admit that. Until 2018, 2019, if you look at many of the economic indicators, Bangladesh was doing very good. But then there was a problem, like, I would say in last 2 or 3 years, her government, and especially she, was surrounded by many corrupt people and a large number of cronies who were, I think, in many ways, undermining or, destroying the kind of success Bangladesh had in the past. If you look at the huge corruption charges, if you look at the way, the reform initiatives in the banking sector, in the taxation sectors, or various other important sectors are blocked by the people surrounding her. And then her government was not taking any measures against those people or those cronies. So, Pratimda, that Bangladesh has gone to IMF for a package, a loan package, and also the economy is going through a prolonged phase of inflationary pressure, high inflationary pressure, falling foreign reserve. Our macro other indicators, export performance, remittance performance are not really good. And if you look at the private investment, it's not really encouraging. Foreign investment is not that good. So all these things, there was a serious deadlock in the economy. And we all understood that reforms are needed to get rid of this or get away from those deadlock, but no intention of getting into those reforms or undertaking those reforms. I think uh, I'm happy that a regime which gave some success, definitely some success, as I said, we should admit that. But then there's many blockage factors which were really undermining and destroying the success. And I'm happy that the regime has ended. But now, Pratimda, I'm also at the same time, when I'm happy, I'm also concerned, I'm worried too, because I don't know what is happening next. We have to wait and see. That we heard today that from our army chief, that a new interim government is going to be put in place. And it's in the process. Probably we have to wait for a couple of more days, as he said. So we have to wait and see who will be in charge of these important ministries, who would be heading the government, and to what extent there would be some changes in the way the economy was running from the government's perspective, especially from the bureaucrats.
So it's a very uncertain or uncharted territory we are heading to now. And in a So very probably we difficult have to, yeah, global situation. of course, because on the one side we already were You are experiencing aware that very Indian market corrected by 3% today at the fear of oncoming US recession. The right. economy is also in serious crisis. Loads of money they are pumping into, but failing to lift the consumer sentiments. So the world is in a crisis, and then you have two wars going on, which Of course, of course. can And when you are in serious economic problems, what you really need a strong political government which can actually address the economic problems, in a very coordinated and synergistic way. So that is something we have to wait and see how strong and how capable the interim government would be. It's not only the person who would be in charge of the Ministry of Economic Affairs or Commerce, but how they would be getting the confidence from the private sector and different other stakeholders. It will be very important, and it will be interesting to see over the next few days. right. Actually, you actually got it. We are seeing loads of unrest across the world post-COVID. There has been changes in political changes in many places post-COVID. So that way, and what was happening in Bangladesh was close to a hyperinflation. I think on our last podcast, we also touched upon that, the banking sector. And Bangladesh inflation was going on for nearly 2 years. So and there was a known grievance of economists like you about your inflation data, the quality of your inflation data. So there were a lot of issues, and you work particularly on the impact of inflation on the poor and the marginalized from SANEP. So to what extent the economic situations, whether we accept it or not, economics rules our life. To what extent economic uncertainties led to her downfall, and to what extent, I think it added to the unrest, and to what extent it was about the general dissatisfaction with the government. I'm asking this with just a small in Bangladesh, you have been witnessing this bipartisan system for quite some time. And sorry, from my perspective, the governments were always surrounded by the cronies. So the private investment and whatever you are talking about, some 200, 100 people practically dictate terms on the economy. So just a change of government is not going to change things, right? Exactly. No way. You are very much right. Of course, because I think this movement, and especially when I looked at the eyes of the youth and the students, they're expecting something more. They don't really want to change the government just for the sake of change. They want to change the way the government is run, the economy is run. So I think you are very much right. The economic problems, especially the inflation, I would say that, because when it comes to balance of payment, foreign reserves, all these appear to be very complicated for the general people. But inflation is something which affects everyone every day. So, that was very much in the mind of the people, I think. That has been a big factor behind the unrest. Of course, which actually, as I said at the beginning, that it started with a small movement of the students, but then it expanded. But then there were a few other things which I must mention. That look, this government over the last three, if we look at the last three elections, none of these were perfect. There were allegations of managing the elections, the way they kept the opposition out of this election. It was a huge kind of dominant party kind of symptom, and then various forms of very undemocratic activities too. So I think people were, I would say that until 2019 or 2020, despite those, shrinking of the political space or lack of political legitimacy, this government was running, with a deficit of political legitimacy, for the last almost a decade because of these flawed elections. So despite that, probably people were not that agitated.
But when it comes to can I put it this way? That despite we have if we compare with the countries like China and many Southeast Asian countries, right? So even in Singapore, right? So the political so to speak, political liberty has always been less, but the economic boom that right. kept things in balance. And as the economy tilted or wobbled, so things had gone wrong probably for her. Is that the case? That was to some extent, yes. That's what I was coming to that point. I fully agree with you that when until the time, almost a decade, until 2019, 2020, for almost a decade, when a very good performance on the economic side gave her government a kind of economic or development legitimacy, which kind of compensated the deficit of the political legitimacy. But you are very much right that when there's those narrative, the very usual narrative of development, which was very much centered around, construction of bridges, construction of expressways, this and that, very less on people. And then especially when the way people started on realizing that the narrative of development is less focused on them rather than more on construction of various, high-flying development projects. Because how did they realize? Because they saw that this government is unable to even control the inflation in the last 2 decades, last 2 years. And more so, this government is unable to control corruption. And I fully agree with you. That was probably a bit too glaring, the corruption part. Yeah, yes, because I agree with you that the past governments, they all had the problems of serious corruptions, cronyism, of course. But you know that this is a time when this is an era of social media, digital technologies, when information is shared, in a matter of a second, a fraction of a second. So the youth, and you know that a huge youth population in Bangladesh, they're also suffering from lack of job, good quality job. If you look at this unemployment rate of the educated youth, look at their need not in education, economic activities, the training rate, it's really alarming. In fact, the very quota agitation is on that jobs. Yes, of course, based on job. But I was at that time I was telling my students, look, this quota is only applicable only for the government jobs. You should talk about the broader economy-wide job. But I think that was the quota movement. At certain point of time, it turned out to be a kind of symbolic movement, because then all other, issues which people had in their mind, starting from economic issues to political issues, the political deficit issues, all these things appeared very strongly. And that's what quota movement to single point agenda of step down Hasina. Yes. So, and then I have to add one thing that which really made these things, that the escalation of these things, because it mattered. As you said, on the 1st of August, you interviewed Golam Mortoza, and he was not sure. And we are on today. So he ruled out the possibility. So it was not an arithmetic progression. It was a geometric progression, the way things moved. So I think one thing which really also agitated. I think no one expected the army to withdraw the support from the government. That is what clinched the deal. That is definitely in all cases. In all cases, it happened in the past in Bangladesh. Correct me if I'm wrong. When I was seeing the footage or the live coverage of people coming out from the violence, the first thing that came to my mind is that the army withdrew. If the army was standing guard, no one would have dared to come out. But yes, they tried. Actually, they tried to deploy army and to control this movement. But at some point of time, definitely army withdrew their support. I am told that when army Mortoza said that on August 4th, that is yesterday, there was a meeting and where the former army chiefs lambasted the present army dispensation about the abuse of the army by the government. So that we are hearing this. Yeah, we are hearing, and that definitely that things to some extent happen. Otherwise, we don't see this situation today.
The way army clearly withdrew their support. So what I want to make another one point, which I was trying to make, that the dominant party's regime, what we witnessed under Sheikh Hasina, that also made her, I think, her personal attributes, I think something need to be mentioned here. I think some kind of, she was kind of blind. She was not really seeing what is happening, in the country. And I also, I also think that For a when leader you of her aptitude, yeah, so she yeah, lost yeah. it completely, maybe because of her age or whatever reason. Who were surrounding her, some of the young ministers and some of the party people were not really giving her the right kind of picture. So at certain point of time, the way she was attacking the students, the language she was using, I think the students were, heavily hurt. I mean, it was a That was something. simple case of mismanagement. When you know that you are running low on popular confidence, then you should. And it was very confusing to me also. The government, at the one hand, the government moved to court, seeking a stay on the High Court order, and at the same time, the kind of uh, verbal show that they had put up, the party chief, it Of was course, I think that is arrogance. arrogance. It's a Exactly. huge arrogance, and arrogance makes you blind. So that is, they are not really seeing the reality. They are not understanding the pulse of the students, and eventually the pulse of the people. So I think, and can you imagine the number of deaths, the official recorded deaths, and we don't know what is the unofficial number of deaths. Probably it is some multiple of the official records of death. This is unprecedented in Bangladesh. Even during Ershad's regime, the military ruler in 80s, we didn't have a fraction of the number of deaths what we witnessed in only a matter of 3 or 4 days. So I think all these things really made we got into the tipping point, Yeah. where there was no point of return. That And then, the students, they also realized that there is no point of return, and there is no point of having any compromise. So you have probably heard that whom we should seek the justice, whom should it, because the killers, we can't really seek the justice or the punishment of the killing to the killers. We can't seek this, the killers should be tried and the killers should be punished. So I think all this mood and all these things really got us into this tipping point. Right. And I mean, Bangladesh in the kind of, I think, 71, then Ershad, and then this. I think these are 3 clear landmarks, if I exclude the killing of Mujib in 1975. So you spoke about the state of the economy. Today is not the day when we'll get into the deeper, more nut and bolt analysis of things. But quickly, right at this moment, I think the political priorities of Bangladesh are quite different. Right at this moment, the anti-India sentiments, pull down Mujib's statue, bring whatever the violence, social violence that we are hearing. So the political priorities are pretty different at this moment than the economic priorities, which you are mentioning. So how hopeful you are about that? The economy needs serious corrections. Can interim government once again interim government? Now, any reform is painful, right? So if you try to do anything now, then again, no one will try to be unpopular. Everyone will try to be popular. So how things are going to happen, unfold? What is your expectation? I think economics is not very delinked from the politics. So when there is a need for the correction of the economics, there's a serious need of the correction of the politics too. And also, you are right that in my personal view is that no way I would support the any destruction of Sheikh Mujib's statue or anything, because he's the leader of our independence war. So any kind of disrespect showed to him, I'm not going to support it. And I'm quite sure many of the young generations of the students I have seen,
They're nowhere they are supportive of this kind of activities. But you see, Pratim, the problem is that Awami League, you know that they were the party supporting secularism and various other democratic rights and these things. Now they have proved to be a failure. They have failed not only them, but also a large section of the population. And then, so to talk about secularism, to talk about democracy, to talk about equity and various forms, I think various other issues, I would say that this would be a challenging task now. So we would be really looking forward to see who would be in the interim government, and then I really appeal that we must uphold the spirit of, secularism, spirit of, having an equal and just society, having respect to all religion, all religious activities. So I think this is something which really I need to see. If that doesn't happen, then again we will get into another kind of uncertain territory. So I think we need to be very careful and very conscious and very concerned that how the politics take shape in the coming days. And based on that, I think the economics will also be very, very important. So as you rightly said, that at this moment, probably the politics are the priority, definitely, because all over the country, the law and order situation is pretty bad. You need to get the control of the law and order situation. But at the same time, I would really want to see that the interim government is giving right kind of priority on the economic issues too. Final question. What is the future of India Bangla cooperation that you see? I mean, if I take it, Bangladesh normally moves from one extreme to another. And I mean, it's not economic decisions. These are political decisions, right? Good or bad is a different issue. What is good or bad for Bangladesh? But how do you see, what is your expectation and what is your, how it should move? I expect from the, I think interim government is an interim government. They are not going to stay for long. Though I don't know, we have to wait and see. We had the experience of interim government in the past was taking a much longer period. Lasting up to but the new government, yes. But the new government, I would definitely expect them to exercise smart politics, smart diplomacy, not to tag them as a kind of a very unequal partner of India, be on the equal level of being a smart partner of India. And why only India, but with other countries too. So that is, I know it's very challenging, and you were right. We have actually tilted from one extreme to another extreme that we have seen in the past. But I think this is a time now because people have seen those extremes. So I'm telling you where my fear is. Whenever you were talking about this exports, in fact, we spoke at length about the over-dependence on one basket, which practically, so some 50, 60 or 100 people decide what will be your banking policy, your exchange rate. We spoke at length that why the exchange rate should be freed. So economic logics were never followed. And then you see the government is in urgent need for some investment, private investment to take place, and which is very difficult in the current global situation, Bangladesh economic situation. Who is going to put his money? So obviously you will, here will be some, if the systems are not good, if the, so there is a possibility that there should be rough short choices. And going back to the same place again, right? The same guys will rule. Only the master will change. So that yes, I think this is a very, very, very interesting and very important question. Yes, because if we all still see that those cronies are running the show in various forms, so I think that will dissatisfy or make many people frustrated, and so we will not see real changes. So that's what I said at the beginning, that it's a huge challenge to bring changes. Not only the way the ministries will be run, but the bureaucracy, even the private sector, who were some of these people who were giving very unconditional support to this regime, the way they were, even I think they were giving a very wrong picture to the prime minister and the regime, that
with their unconditional support, not asking any critical question, because they found that if they ask critical question, they will be out of the favored list and probably out of the list of stories. It was sheer bad. Some advisors were enjoying the powers of deputy prime ministers, actually. Exactly. And one advisor, probably he was the one of the leading defaulters, bank defaulters in Bangladesh. So I think these are the things which really made this the culmination of all these things, at a point The question where is, who will bail the cat? So for that, you need a sound political leadership. And the country on the other side, you had two leaders, prominent leaders, and both are now out of the scenario. And there will be a new set of leaders, whosoever it is. definitely. And then in the interim period, there is, so whether you meet the popular perceptions, whether you go for meeting the economic needs, and for that you need the political resurrection. Politics should be sound. So it's a very tough choice for the country. It is, as you said in the beginning, that you are happy, but you are also worried at the same time. Mortoza, how significant is this development, the resignation of Sheikh Hasina and our escapade from the country in the political history of Bangladesh? আজকের যে ঘটনাটা ঘটলো, সেই ঘটনাটা এর আগে আমি যখন আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম 3 দিন আগে, তখনও পর্যন্ত আমরা অনুমান করছিলাম না যে এইরকম একটা ঘটনা। I will come to that. I'll come to that. But first, the significance of the whole story. সিগনিফিক্যান্ট হচ্ছে আওয়ামী লীগের মতো একটা রাজনৈতিক দলের দীর্ঘদিনের জন্য প্রথমত কথা একটা রাজনীতি থেকে একটা কঠিন সময়ের মধ্যে পড়ে গেল। দ্বিতীয়ত কথা, এই ঘটনাটা আপাত দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মানুষের জন্য বিজয়ের মতো মনে হলেও যারা আন্দোলন করেছেন, যারা নিপীড়িত, নির্যাতিত, যারা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন পরিবারের সদস্যরা, তাদের কাছে এটা আনন্দের। কিন্তু রাজনীতির জায়গা থেকে যদি আমি কথা বলি, বাংলাদেশ এখনো একটা বেশ বড় রকমের অনিশ্চয়তার একটা অবস্থানের মধ্যে আছে। তার কারণ হচ্ছে আন্দোলন যারা করেছে, সামনে থেকে যারা আন্দোলন করেছে, তারা ওই অর্থে বড় কোনো রাজনৈতিক শক্তি নয়। কিন্তু বাংলাদেশের যে বড় রাজনৈতিক শক্তির দুটি, একটি আওয়ামী লীগ, একটি বিএনপি আপাতত মাঠে বা সামনে না থাকলেও এই আন্দোলনের সুফল যারা আন্দোলন করলেন সামনে থেকে তারা পাবেন না বিএনপি পাবে, সেটা নিয়ে খুব বড় রকমের একটা প্রশ্ন আছে। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেলাম, বাংলাদেশ যে একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেল, শেখ হাসিনার এইরকম পালিয়ে চলে যেতে হলো, তো সেই জায়গার শূন্যতাটা এখনকার এই ট্রানজিশনাল পিরিয়ডটা বাংলাদেশ কতটা যোগ্যতার সঙ্গে মোকাবেলা করবে, পার করবে, সেটা আমরা একটু চিন্তিত বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে, সংবাদকর্মী হিসেবে। বাট আমি আশাবাদী যে একটা অবস্থা তৈরি হবে। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে তো সেটা করা ছাড়া কোনো ইয়ে নেই। We spoke on Thursday. Thursday was August 1, and you didn't expect a change like this. Neither did I. Normally that doesn't happen this way. So what changed the equation? What essentially happened is army withdrew the support from her government. That is how I am seeing it from distance. এখানে দুটি ঘটনা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ঘটনা হচ্ছে আওয়ামী লীগ একটা সরকার, আওয়ামী লীগ একটা জনমানুষের রাজনৈতিক দল, সেই রাজনৈতিক দলটা প্রথমত কথা ভোট ছাড়া ক্ষমতায় থাকার নীতিতে থাকলো, এটা আমরা কেউ ধারণা করতে পারিনি যে এরকম ঘটনা ঘটবে। দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলো, সেই সময় মানুষ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলো, সেই প্রতিবাদ সে একেবারে সরাসরি গুলি করে, মানুষ হত্যা করে আন্দোলনটাকে সে দমন করতে চাইলো। এটা অ্যাবসলিউটলি রং পলিসি, অ্যাবসলিউটলি রং। প্রথমত পুলিশকে দিয়ে গুলি করালো, বিজেপিকে দিয়ে গুলি করালো, আর্মি নামালো। তার চেয়েও বড়ভাবে মানুষের ভিতরে যেটা প্রতিক্রিয়া তৈরি করলো, আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী ক্যাডার বাহিনী নামিয়ে দিল রাস্তায়। পুলিশের সঙ্গে, পুলিশের হাতেও রাইফেল, আওয়ামী লীগের ক্যাডার বাহিনীর হাতেও রাইফেল। গতকালকে আমরা প্রকাশ্যে দেখেছি আওয়ামী লীগের ক্যাডার বাহিনী গুলি করে মানুষ হত্যা করছে আমাদের সামনে। কোন জায়গা থেকে দেখেছি আমি সেটা বলছি না,
আমাদের সামনে 2 থেকে 3টি লাশ করতে দেখেছি, মানুষকে মারা যেতে দেখেছি, যে গুলিটা করেছে আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা পুলিশের সঙ্গে থেকে। এই যে মানুষকে হত্যা করা, এই হত্যা করাটা বাংলাদেশের মানুষ, সর্বস্তরের মানুষ মানতে পারে নাই। এই মানতে না পারার কারণটাতে সর্বস্তরের জনমত আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে চলে গেছে একটা। 2 নম্বর হচ্ছে এই 1.5 দশকের বেশি সময় আওয়ামী লীগের নেতারা একদম চুরি, দুর্নীতি, লুটপাটে ইনভলভ হয়ে গেছে। এই কারণে তাদের মানুষের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই। তারা সেনাবাহিনীর সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় থাকবে, এটা ছিল তাদের প্রধানতম ব্যাপার। গতকালকে খুব সিগনিফিকেন্ট একটা ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশের সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান থেকে শুরু করে সেনা অফিসাররা, যারা এই সোসাইটিতে, যাদের অনেকের ভালো ভাবমূর্তি আছে, তারা গতকালকে একটা সেনাবাহিনীর ক্লাব, নাম রাওয়া ক্লাব, সেই রাওয়া ক্লাবে একটা প্রেস ব্রিফিং করেছে এবং প্রেস ব্রিফিং এ খুব হার্ড কথাবার্তা বলেছে যে সামরিক বাহিনীকে, সেনাবাহিনীকে মানুষের মুখোমুখি দাঁড় করানো যাবে না, মানুষকে এভাবে গুলি করে হত্যা করার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর নাম ব্যবহার করা যাবে না। এই যে খুব স্ট্রং ভয়েস তারা দিয়েছে সাবেক সেনা অফিসাররা, এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে সেনাবাহিনীতে খুবই জনপ্রিয় সেনাপ্রধান। তো এই ভয়েসটা সেনাবাহিনীর ভেতরে একটা প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে যে সেনাবাহিনী, যে আমরা কেন মানুষকে গুলি করে হত্যা করবো, আমরা তো ক্ষমতার অংশীদার না, আমরা তো সেনাবাহিনী, আমরা আমাদের মতো থাকবো, অন্য সরকার আসলেও আমরা ভালো থাকবো, আমরা এখনো ভালো থাকবো, তা আমরা কেন বাংলাদেশের মানুষকে গুলি করে হত্যা করব? সেনাবাহিনীকে পাশে রেখে বিজিবি আর পুলিশকে দিয়ে গুলি করানো, মানুষকে দেখানো যে সেনাবাহিনী আমার সঙ্গে আছে, এটা সেনাবাহিনীর সাবেক অফিসাররা মানতে পারে নাই। সাবেক অফিসাররা যখন কথা বলেছেন, সেই কথার একটা প্রতিক্রিয়া এখনকার সেনাবাহিনীর ভেতরে যারা আছেন তাদের ভেতরে একটা প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। এবং আমরা গতকালকে রাত থেকেই বুঝতে পারছিলাম যে সেনাবাহিনী মোটামুটি ভাবে এমন একটা অবস্থানে থাকবে যে সে রাস্তায় মানুষ নামলে মানুষের প্রতিরোধ করবেন। তো যখন এটা জানা বা বোঝা হয়ে গেল, তখন সরকার কারফিউ দিল, কিন্তু কারফিউ দিতে মানা হবে না, কারফিউ যে ভেঙে ফেলবে, এটা আজকে দেখা গেল যে ঢাকার প্রবেশ মুখ, যাত্রাবাড়ি, উত্তরা, মিরপুর, গাবতলী, এই মোহাম্মদপুর, বেরিবাদ, এই সমস্ত যে ঢাকার প্রবেশ মুখ, সত্যিকার অর্থেই হাজার মানুষ, বলার সময় বলছে লাখ লাখ মানুষ, মানুষ তো আসলে লাখ লাখ না মানুষ। আমি যেটা দেখি, প্রথমে আমি মনে করছিলাম এটা মনে হয় শত শত মানুষ, কিন্তু পরে দেখলাম এটা আসলে শত শত মানুষ নয়, এটা আসলে হাজার হাজার মানুষ। এই মুহূর্তে সমগ্র ঢাকা শহরে হাজার হাজার মানুষের দখলে, এবং মুহূর্তের মধ্যে ঠিক শ্রীলঙ্কাতে যে ঘটনা ঘটলো, বাংলাদেশে তার ফটোকপি হলো। গণভবনে মানুষ গেল এবং ফ্রিজ থেকে মাছ, মুরগি, চেয়ার, টেবিল, বিছানাপত্র not সব only লুটপাট করে নিয়ে Sri Lanka, you can go back to the days of Marcos in Philippines or Ceausescu in Romania kind of situation. এগুলো তো আপনি যেটার কথা বললেন, মার্কোস বা অন্যগুলা, এগুলো অনেকদিন আগের। আমরা যারা ওই সময়টা একটু দেখেছি, করেছি, তারা সেই ইতিহাস জানি। কিন্তু বাংলাদেশের এখন যারা আন্দোলন করছে, এই আন্দোলনের মাঠে যারা ছিলেন, আওয়ামী লীগ তো বলার চেষ্টা করছে যে জঙ্গিরা, আওয়ামী লীগ তো বলার চেষ্টা করলো যে এরা জামাত, এরা বিএনপি, কিন্তু সত্যিকার অর্থে এই আন্দোলনের let me stop you for a moment. For my audience, let me do a summarization of what you said. You said that on August 4th, there was a meeting of former army officers where army officers expressed their displeasure at the use or abuse of army in suppressing public voice. And that was an indication to you that army is withdrawing its support from the government. You said that Awami League was sticking in power without a valid election and at the assumed support of the army. Now, this much you said, right? I have yes. আর এইখানে আরেকটা কথা একটু বলে রাখা দরকার। আপনি জানেন বাংলাদেশ সম্পর্কে, বাংলাদেশে নানা কারণে ভারত বিরোধী একটা সেন্টিমেন্ট আছে। সেই ভারত বিরোধী সেন্টিমেন্টের সঙ্গে আওয়ামী লীগের এই পরপর 3টা নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষ মনে করে যে ভারত তাকে ক্ষমতায় রেখেছে, কংগ্রেস এবং বিজেপি বোধ ক্ষমতায় রেখেছে। এই কারণে ভারত বিরোধী একটা সেন্টিমেন্ট বাংলাদেশে খুব প্রবল ভাবে আছে, আওয়ামী লীগের এই বাইরে যে শক্তিটা আছে। আর আরেকটা জায়গাতে সম্ভবত এটাও একটা
ভারত বিরোধী সেন্টিমেন্টের জায়গাতে একটা বড় ভূমিকা রাখলো যে উনি পালিয়ে ভারতে চলে গেলেন, তার মানে হচ্ছে ভারত তাকে আশ্রয় দিল। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে এই জায়গাতে ভারতের স্টেটমেন্টটা কিরকম হয়, অবস্থানটা কিরকম হয়, বাংলাদেশের মানুষ বিষয়ে ভারত কি বলে। এই কথাটা আমি তুললাম এই কারণে যে ভারত বাংলাদেশের বৃহৎ প্রতিবেশী, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ভালো সম্পর্ক রাখা দরকার। বাংলাদেশের স্বার্থে বেশি, ভারতেরও স্বার্থ আছে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ আছে। তো সেই জায়গাটাতে আমি একজন বাংলাদেশের সংবাদকর্মী হিসেবে, সাংবাদিক হিসেবে মনে করি যে ভারতের খুব সুচিন্তিত একটা মতামত, কথা বলা দরকার, মানুষকে বোঝানো দরকার যে এ যাবৎকালে ভারত বাংলাদেশের সরকারের বন্ধু ছিল, মানুষের বন্ধু ছিল না। এটা সাধারণ পারসেপশন। ভারতের এখন প্রমাণ করা উচিত, আমার প্রত্যাশা, করবে কিনা সেটা আলাদা ব্যাপার, যে আমরা বাংলাদেশের মানুষের বন্ধু, বিশেষ কোনো দল বা বিশেষ কোনো ব্যক্তির না। এই কথাটা আমি বললাম যে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ভালো রাখা নানাবিধ কারণে খুব জরুরি, আমরা ফিল করি। Mortoza, what Mortoza said, two things he said. He said that because there is a perception in Bangladesh that Hasina was sticking to power at the support of India. That he said perception, quote unquote. He did not say that it is what it was, because after all other powers have accepted her assumption to power, including China and US. And he said that about the how India responds, that she has been to India is will be perceived in a negative manner, will add to the negative perception, and how India responds, gives the official statement, that will matter. He also mentioned that a good relation with India is important for Bangladesh, which is a fact, because the economic relations are huge, and Bangladesh is not in a very sound economic situation at this moment. So this is what he said, that a couple of things, that it is how India responds, and how India communicates to Bangladeshi people that it was supporting a government, not a person. So the agitation is more against a person or a party. That is what he is talking about. Okay, Mortoza. Yes. Okay. So just quick two questions. Yeah, it is good that you raise this anti-India and all these things. Now, you also said about a potential political vacuum. This is a two-party democracy practically, Awami League and BNP. Now, Awami League has been, is probably, you can tell me better, is probably out of the field for many years to come now. As of date, that is the situation. And it was never as bad. Situation was never as bad for Awami League. So that should give space to BNP, but then BNP is at this moment weak. There are two questions. Should this lead to actually, I have three questions. I'll come to the last part later. But first question is, should this lead to a longer army caretaker government, army-backed caretaker government, because BNP is not in a position? Second is whether the weakness of the BNP will work in favor of Jamaat. প্রথম, এখন পর্যন্ত দেশের যে সিচুয়েশন এবং এখন পর্যন্ত যে অবস্থা, তাতে আমি মনে করছি না যে আর্মি পেছনে থেকে একটা লম্বা সময়ের কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট বা অন্য যে কোনো নামের কোনো সরকার পরিচালনা করবে বা করার মতো সাহস দেখাবে বা করার মতো ইচ্ছে করবে। আমি ধারণা করি সেটা 3 মাস 6 মাস, সর্বোচ্চ 1 বছরের মধ্যে একটা, 1 বছর যাবে না, আমি আশা করি 6 মাসের মধ্যে কোনো একটা ফরম্যাটে, সেটা কি ফরম্যাট হবে সেটা আমি জানি না, এখন এই মুহূর্তে বলা যাবে না, কিন্তু একটা ফরম্যাটে দেশে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন বলতে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যেটা বোঝায় যে এর আগে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের অধীনে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে 91, 2091, 96, 2001, 2009, এই যে কয়টা নির্বাচন হয়েছে, এরকম একটা নির্বাচন বাংলাদেশে হবে, আমার অ্যানালাইসিস সেটা বলে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, সেই নির্বাচনগুলোতে বিএনপি যেহেতু বড় একটা রাজনৈতিক দল, সেই দলটার অবস্থা কি হবে, আওয়ামী লীগের অবস্থাটা কি হবে। আওয়ামী লীগ
সংক্ষেপে বলবো, আওয়ামী লীগ এই মুহূর্তে অত্যন্ত বাজে অবস্থার মধ্যে আছে। এখানে একটা কিন্তু আছে, সেই কিন্তুটা হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটা প্রমাণিত যে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ যত খারাপ অবস্থাতেই থাক, বিএনপি 30 থেকে 32% ভোট পায়, তাদের ভোট ব্যাংক টোটাল ভোটে। আওয়ামী লীগ ভোট পায় +-35%। এই 15 বছরের পরিপ্রেক্ষিতে আমি ধারণা করি নির্বাচন যখনই হোক, হ্যালো, আরেকটা ফোন চলে এসেছিল, নির্বাচন যখনই হোক, আমি ধারণা করি নির্বাচন যখনই হোক সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নিবে, এবং আওয়ামী লীগ অংশ নিলে কমপক্ষে 30% ভোট পাবে। আসন যদি কথা চিন্তা করি, সিট যদি চিন্তা করি, সেই সিটের হিসেবে সে অনেক কম পাবে, 20টা 30টা 40টা হয়তো সিট পাবে। it is a different ballgame. It is a different হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে 30% মানুষের ভোট পাবে। তার মানে হচ্ছে এই মুহূর্তে আমি আওয়ামী লীগকে যত শোচনীয়, যত খারাপ মনে করছি, একটা ইলেকশন হয়ে যাওয়ার পরে, ইলেকশনের পরিস্থিতি আসলে আওয়ামী লীগের অবস্থা অতটা খারাপ থাকবে না। আওয়ামী লীগের অবস্থা এখন খারাপ থাকবে কারণ একটা প্রতিশোধ হবে, ভাঙচুর হবে, নেতারা আক্রান্ত হবে, মন্ত্রীদের বাড়ি আক্রান্ত হবে, সেটা ইতিমধ্যেই গতকালকে থেকে হতে শুরু করেছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে না। আর ভোট যদি মানুষ দিতে পারে বলতে সুষ্ঠু ভোটের কথা বলছি, আমার হিসেব বলে সেই নির্বাচনটাতে বিএনপি জিতবে। এখন সেই বিএনপি এককভাবে জিতবে, না বিএনপির যে ছোট ছোট শরিক আছে, জামাত বাংলাদেশে এখন ব্যান্ড, জামাত নেক্সট নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না হয়তো, জামাত বিএনপি ক্ষমতায় আসবে, এসে তারপরে যদি তাদেরকে আবার বৈধতা দেয় তখন বিএনপি রাজনীতি করতে পারবে। এই সময় যে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট গঠন হবে বা যে গভর্নমেন্টই গঠন হোক, সেই গভর্নমেন্ট জামাতকে বৈধতা দিবে, আমার কাছে মনে হয় সেরকম কিছু ঘটবে না। কিন্তু জামাতের যে ভোট আছে সেটা বিএনপি পাবে, অন্যান্য ছোট দলের যে ভোট আছে কম ভোট সেটা পাবে বিএনপি, নির্বাচনে বিজয়ী হবে, ক্ষমতায় বিএনপি আসবে। এখন বিএনপি ক্ষমতায় আসবে, সেখানে খালেদা জিয়ার যে শারীরিক কন্ডিশন, তাতে তিনি সুস্থভাবে এসে দায়িত্ব নিতে পারবেন সেটার সম্ভাবনাও কম। তাহলে প্রশ্ন আছে, বিএনপি ক্ষমতায় আসলে দায়িত্বটা কে নেবে? লিডার এখন পর্যন্ত দেশে যেটা আছে সেটা হচ্ছে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, মহাসচিব, জেনারেল সেক্রেটারি। আর এর বাইরে তার বিএনপির মূল নেতা তারেক রহমান, এখন তিনি লন্ডনে অবস্থান করছেন, দণ্ডপ্রাপ্ত, একাধিক মামলায় তিনি দণ্ডপ্রাপ্ত। তা আমি ধারণা করছি যে বাংলাদেশে এখন যে প্রেক্ষাপটটা তৈরি হলো, তাতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তারেক রহমান দেশে ফিরে আসবেন বলে আমার পর্যবেক্ষণ বলে। এবং তারেক রহমান যদি ফিরে আসেন তাহলে তারেক রহমানই হবেন বিএনপির মূল নেতা। এইখানে হয়তো আঞ্চলিক রাজনীতির একটা ব্যাপার থাকবে, সেই আঞ্চলিক রাজনীতির ব্যাপারটা, সেখানে ভারত একটা খুব বড় ফ্যাক্টর, চীন একটা বড় ফ্যাক্টর। এই ভারত এবং চীনের অবস্থানটা এই জায়গাগুলোতে কেমন হবে তার উপরে বাংলাদেশের রাজনীতির জায়গাটা অনেকখানি নির্ভর করছে। কিন্তু জনগণের ভোটে যেটা ফলাফল নির্ধারিত হবে, সেই ফলাফলে বিএনপি তার সমমনা এবং সমমনা না ছোট ছোট যে বাম দলগুলো, তাদেরকে নিয়ে সরকার গঠন করবে বলে আমি মনে করছি, মানে বিজয়ী হবে বলে আমি মনে করছি। So Mortoza expects that the situation, however bad it is at the moment, Army League might be the Hasina has at left country and whatever it looks, but he expects the army to go for a quick election, probably within 6 months. They are not going to prolong the stay in power. And as and when that happens, Army League will get a sizable vote. It had historically got 35% votes, so maybe less than that, but it will get a sizable share of votes. It is well anticipated, or anyone would expect BNP to win that election, and he expecting the exiled leader, president of BNP, Tariq Rahman, to come back to the country. দাদা, একটা জরুরি মিটিং এ যেতে হবে, খুব জরুরি, না থাকলে শেষ করতে হবে। Absolutely, 2 minutes I'll take. Hasina and Khaleda Jia were two leaders who were ruling Bangladesh for last 20-25 years. Do you see an eclipse of these two leaders finally? মানে কে কেমন, এটার কথা বলছেন? না, এরা দুজন অবশেষে এদের দুজনের শেষ হলো, যুগের অবসান হলো। এটা বলা যায় না শেখ হাসিনার যুগের শেষ হলো, এটা বলা যায় না। তার কারণ শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগ যদি খুব বড়ভাবে বিরোধী দলে থাকতে পারে, খুব শক্তভাবে আওয়ামী লীগ যদি খুব শক্তিশালী ভাবে বিরোধী দলে থাকতে পারে, তাহলে শেখ হাসিনা রাজনীতি থেকে, আওয়ামী লীগ থেকে বিদায় নিলেন, এটা বলা যাবে না। ওকে। আর
Okay. Last question. Army taking power or rather paving way for a change. This is in today's global environment. This is not very. I mean, I didn't expect army to do that. Do you expect foreign hand or foreign support in that? Indirect, direct. আর্মি কোনো ক্ষমতা নেবে না বাংলাদেশের এই মুহূর্তে। আর্মির যে অবস্থা, সেই আর্মি ক্ষমতা নেবে না ততক্ষণ পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী দেশগুলো তাদের কোনো স্বার্থের কারণে যদি বলে যে তোমরা দায়িত্ব নাও বা প্রেক্ষাপটটা যদি সেরকম তৈরি করে, তাহলে আর্মির ভেতরে একটা উৎসাহ আসলেও আসতে পারে। কিন্তু জনমতের কথা চিন্তা করে আর্মি সেই জায়গাতে আসবে আমি এটা বিশ্বাস করি না, আমি এটা মনে করি না। কারণ সেরকম কোনো কিছু চিন্তা করলে বাংলাদেশের বাস্তবতা তেমন নয়। একসময় যেরকম আর্মি শাসনকে স্বাগত জানানো হতো, বাংলাদেশ বহু বছর আর্মি শাসন দেখেছে এবং সেই শাসনটা বাংলাদেশের মানুষের জন্য সুখের না। খালেদা জিয়ার শাসন সুখের ছিল না, শেখ হাসিনার শাসন ভয়ঙ্কর, আর্মি শাসনও ভালো ছিল না। এখন তারা একটা চেঞ্জ চায়, বাট চেঞ্জের জায়গাতে আমি তেমন কোনো কিছু দেখছি না, কিন্তু আর্মি শাসন চায় না। ওকে, থ্যাংক ইউ মুর্তজা।